Dạ vâng, cảm ơn quý anh chị đã tham dự vào buổi webinar sáng ngày hôm nay của công ty ĐịNH ạ. Chúng ta sẽ dành thêm một ít phút nữa để chờ các anh chị vào trễ được không ạ? Dạ em xin cảm ơn ạ. Hello, anyone here? Hi Michael. Hi, how are you? Hey, Yeah, I'm An. good. How are you? Yeah, yeah, nice to meet you. Okay. So Michael, today we have. Oh wait, let me. So today I will speak first about John Woo, and then it's your part, and Mr. For sure. Frank will be your interpreter for today's webinar. Oh, okay, thank you very much. Yeah, thanks. Yeah, thanks for that. Yeah, hi Michael. So pleased I'm to all right. support you today to translate for the customer. Oh yeah, thank you. Thank you for having me here. Yeah. So right now you guys are in Hong Kong or in Vietnam? Our team in Vietnam, based in Vietnam. Oh, oh, you're located in Vietnam. Okay, that's great. Yeah. Okay. Okay. So I think we will start. Yeah. Yeah, for sure. Yeah. Dạ vâng, xin chào mừng quý anh chị đã đến với buổi webinar ngày hôm nay của công ty định cư John Hu. Buổi webinar ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ bao gồm hai vấn đề. Một là vấn đề về các rễ định cư đi Canada, và cái thứ hai là chúng ta sẽ nói về cái vấn đề là mua nhà tại Canada sau khi chúng ta đã đặt chân đến Canada. Thì phần đầu tiên em xin phép được giới thiệu sơ về công ty John Hu. Okay, I will share my screen. Okay, can you see my screen now? Yeah, Okay. yes. Yeah, À, yeah. dạ vâng. Thì công ty John Hu được ở Hồng Kông thì được thành lập từ năm 2009, và tại Việt Nam thì John Hu được thành lập từ tháng 5 năm 2022 vừa qua. Thì hiện tại đối với các chương trình của Canada, và nhất là chương trình của Startup Visa của Canada, hay còn gọi là chương trình SUV, thì 100% khách hàng của John Hu đã nhận được thư chấp thuận, hay còn gọi là letter support, từ các tổ chức chỉ định bởi chính phủ Canada. Và 100% khách hàng đã trở thành thường trú và đang tiếp tục sở hữu và vận hành doanh nghiệp startup tại Canada. Thì trong lượng khách hàng này thì John Hu gần như nắm giữ tuyệt đối về cái chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng, à, với cái rất là nhiều cái giải thưởng của công ty tại Hồng Kông. Và với cái đội ngũ cố vấn ACIC là những cái luật sư, những vị luật sư có cái quyền được cấp phép về luật di trú và xử lý hồ sơ nội bộ chuyên nghiệp với hơn 35 nhân viên, thì đảm bảo quá trình xử lý hồ sơ SUV và Work Permit, là cái giấy phép lao động diện khởi nghiệp, cũng như là cái hồ sơ thường trú cho khách hàng là luôn luôn minh bạch và hoàn toàn bảo mật thông tin cho khách hàng. Thì ngoài ra John Hu còn tự tin là
có khả năng phát triển được ý tưởng khởi nghiệp đột phá chỉ trong vòng 24 giờ. Bởi vì bác John Hu là CEO của công ty John Hu, là giảng viên đại học và cố vấn doanh nghiệp với hơn 30 năm kinh nghiệm, với bằng thạc sĩ về marketing và cử nhân khoa học máy tính, là người sẽ trực tiếp và xây dựng ý tưởng khởi nghiệp cho hồ sơ SUV của các anh chị. Và ngoài ra, một cái điểm gần như là đặc biệt nhất đối với công ty John Hu ở thị trường Việt Nam cũng như là thị trường ở Hồng Kông, đó là cái phần về hỗ trợ quản lý dự án khởi nghiệp toàn diện. Thì đội ngũ chuyên gia của John Hu sẽ cùng các đối tác của Canada và theo sát cái tiến trình dự án của quý khách hàng, từ việc lên ý tưởng, lên dự định, nghiên cứu thị trường, trình bày chiến lược kinh doanh, thiết kế sản phẩm, và sau đó là phát triển và hoàn thiện cái sản phẩm đó gửi cho khách hàng trong suốt cái thời gian khách hàng đợi thường trú nhân. Thông thường nó sẽ kéo dài khoảng 33 tháng. Và ngoài ra thì John Hu còn cung cấp các dịch vụ an cư tại Vancouver và Toronto nhằm hỗ trợ khách hàng về cái chỗ ở này, việc học của con em của quý vị, và cũng như là thành lập, phát triển những cái doanh nghiệp, cộng các kế toán và thuê thuê mặt bằng tại các cái đối tác chiến lược lâu dài của John Hu tại Canada. Thì một cái con số nói nhanh qua về thống kê số lượng hồ sơ SUV, thì mọi người có thể thấy là số lượng hồ sơ SUV tính tới hiện tại được phê duyệt là khoảng 77,5%. Và trong đó thì hiện tại cái mức đầu tư, cái mức hồ sơ SUV Federal Business này, là SUV liên bang, thì hiện tại nó đã được tăng 1.000, từ 1.000 tới 1.500, và hiện tại đã tăng lên 3.500 và sẽ đạt mức 6.000 quota vào năm 2025 theo cái lộ trình phát triển của bên Bộ Di trú Canada. Thì đối với khách hàng của John Hu thì thời gian thông thường là sẽ mất từ khoảng 31 tới 33 tháng, từ khoảng thời gian mình bắt đầu làm hồ sơ cho tới khi mình có PR. Và John Hu luôn luôn muốn giữ những cái mối quan hệ rất là tốt và để hỗ trợ được cho khách hàng sau khi khách hàng đã định cư tại Canada. Thì ví dụ như công ty John Hu là làm đầu tiên là thành lập tại Hồng Kông, thì đến nay là đã thành lập được một cái hội nhóm dành riêng cho khách hàng theo cái diện đầu tư Canada này, với hơn 70 gia đình, nhằm cái mục đích là kết nối, giao lưu, chia sẻ các hoạt động ở bên Canada. Và đa phần hiện tại khách hàng của John Hu đang sinh sống và làm việc tại Vancouver và Toronto. Dạ vâng, thì đây là một số những cái thư chấp thuận đến từ phía các cái quỹ mà John Hu là người thụ lý hồ sơ. Thì nói về một số cái lĩnh vực mà mình có thể đi theo cái dạng ý tưởng này, thì nó sẽ, ví dụ như đây là mình sẽ có một cái công ty về xuất khẩu rượu và các loại rượu từ Canada về Hồng Kông, bởi vì khách ở Hồng Kông. Ví dụ như ở Việt Nam thì mình có thể nghĩ theo một cái hướng là xuất khẩu rượu từ Canada về về Việt Nam. Và sau đó là một số cái ý tưởng, một cái tiêu chí để mình có cái ý tưởng kinh doanh được chấp thuận, là những cái ý tưởng đó phải mang tính sáng tạo, khả thi và có tiềm năng phát triển mở rộng, và đặc biệt là phải được chấp thuận bởi những cái tổ chức chỉ định, và những cái tổ chức này sẽ cấp cho mình cái giấy gọi là cái commitment certificate và cái thư chấp thuận là letter of support, để mình dùng những cái giấy này mình nộp hồ sơ xin thường trú. Và đây là một số cái lĩnh vực mà khách hàng của John Hu trong suốt khoảng thời gian vừa qua dùng để triển khai cho cái doanh nghiệp startup của mình. Thì nó có về trí tuệ nhân tạo, blockchain, công nghệ đám mây, cloud, digitech, edutech, công nghệ tài chính, fintech, hoặc là công nghệ tiếp thị là marketing technology, hoặc là internet, IoT, hoặc là điện toán di động là mobile computing. Và những cái lĩnh vực áp dụng thì nó cũng khá là rộng, có thể là tài chính, ngân hàng, dọn dẹp, nó sẽ không có specific vào bất cứ một cái ngành nghề nào gọi là cao hay thấp gì cả. Dạ vâng, thì với cái phần chia sẻ vừa rồi thì em hy vọng là đã có thể cho các anh chị thấy được cái phần nào đó về việc
mình sẽ đi đến Canada bằng cái dạng visa SUV nó là như thế nào. Thì sau cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nắm thêm được một cái thông tin nữa mà cũng khá là quan trọng, và rất là nhiều anh chị cân nhắc trước khi mình quyết định đi với cái chương trình Startup Visa của John Hu, đó là về cái việc mình an cư, mình mua nhà ở bên nước ngoài như thế nào. Thì hôm nay có anh Michael làm đại diện đến từ ngân hàng à, Royal Bank của Canada, thì anh sẽ nói với mình về cái phần mua nhà bên Canada như thế nào dành cho những người mới nhập cư. Ok Michael, so it's your turn. Okay, for sure. Yeah, thanks very much. I just quickly share my screen. Just bear with me for a second. Yeah, just one more second. Okay. Yeah, so I just wonder, can you see my PowerPoints? Hello? Yes, 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 I can see. Yeah, okay. Yeah, so thanks, like for inviting me here in today our seminar. And just bear with me for a second. Cảm ơn quý anh chị đã tham dự cái buổi webinar ngày hôm nay của John Hu và bên ngân hàng Hoàng gia Canada. Okay, yeah. So today our topic is home buying for newcomers in Canada at RBC. Dạ. So yeah. Dạ, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là cái việc mua nhà dành cho những người mới nhập cư tại Canada với sự hỗ trợ của bên ngân hàng RBC. Yeah. Before we get started, I just want to introduce RBC and myself. So Dạ. Dạ, trước khi yeah, mình vào cái phần thông tin chủ đề chính thì mình sẽ đi qua một chút xíu về cái phần giới thiệu của ngân hàng ạ. Yeah, so RBC is the largest bank in Canada and also is the top 20 banks all over the world. So yeah, this is RBC, simple as that. So we are the largest bank in Canada. Dạ, RBC là ngân hàng lớn nhất của Canada và là một trong top 20 những ngân hàng lớn nhất thế giới. Yeah, and myself and I worked at RBC. I've been working at RBC since 2020, so more than 3 years. And my role is mortgage specialist. So my job is to help clients to get a mortgage from RBC to purchase their home in Canada. Anh Michael thì đã làm việc cho bên ngân hàng được khoảng tầm là 3 năm. Và công việc của anh đó là hỗ trợ cho khách hàng trong cái việc vay tiền để mà mua nhà tại Canada. Yes. And because RBC is the largest bank in Canada, so we are aware that buying a home is crucial to newcomers. Therefore, RBC offers a very special program aiming to help newcomers to purchase their dreaming home in Canada. Okay, so let's take a look today our agenda. So today I will explain just three main things. So what is newcomer, and what are the key points to get a mortgage approved at RBC, and what is the RBC newcomer advantage. And then so after that, if there are any questions, yeah, you can ask me anytime. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào phần thông tin chính. Okay. Okay, so how to define newcomers at RBC? So newcomer clients who have lived in Canada less than 5 years since obtaining permanent residence. So then we call it as a newcomer. So usually the proof is shown as below.
So the permanent residence card, or the landing paper, or the confirmation letter of immigration. So basically, yeah, you go ahead. Dạ, như vậy thì đầu tiên đó là mình sẽ đi vào cái cách để mà mình định nghĩa cái từ là người mới nhập cư tại Canada. Thì để mà mình có thể là tức là mình sẽ là thuộc cái diện này khi mà mình sẽ chứng minh được những cái chứng từ sau đây. Hoặc là mình có cái thẻ là thường trú nhân của Canada, hoặc là cái giấy landing, tức là cái giấy mình đã đến Canada, và cái thư xác nhận về định cư. Yeah, so as long as you have the three things. So for example, like if you have a permanent residence card and you have been in Canada less than 5 years, then we will classify you as a newcomer. And then you can enjoy some RBC newcomer program. Dạ. Thì nếu mà quý anh chị là đã có những cái giấy tờ trên và đang sinh sống tại Canada ít hơn 5 năm, thì mình có thể tham gia cái chương trình là newcomer của ngân hàng RBC. Yes. So as long as you are a newcomer, then when you want to apply a mortgage from RBC, there are 5 key points to get a mortgage from RBC as newcomers. So the number one is when you purchase a home, you need to have a 35% down payment of the purchase price. And number two is on top of the 35% down payment, you still need to come up with 6% to 7% of the purchase price as the backup funds. So in total, if you want to purchase a home, you need to prepare more than 40% as your deposits to cover the down payment and closing costs, like backup funds. Number three is you need to prepare a previous employment letter from your home country. For example, if right now you are still working at a company before you come to Canada, so when you decide to go to Canada and to quit your job, please get an employment letter to prove your previous job experience or job duties. And number four is please to keep all the credentials or certificates or license from your education. For example, your undergraduate degree or master's degree or any certificates you get from any education. And then number five would be after you come to Canada, and then you need to have at least an intern level job in Canada. So these are the 5 key points when you want to get a mortgage from RBC as newcomers. Dạ. Như vậy là để mà quý anh chị có thể là tham gia cái chương trình vay tiền mua nhà của ngân hàng RBC, thì mình sẽ phải thỏa mãn là 5 cái điều kiện sau. Thứ nhất á, đó là về cái phần tiền đặt cọc á, để mà mua nhà, thì nó phải đầu tiên phải là khoảng tầm 35% cái giá của căn nhà đó. Cái thứ hai đó là mình phải dành ra đến 6-7% là cho cái backup fund. Thì cái này là chắc là mình sẽ lát mình sẽ hỏi thêm về anh Michael về cái phần tiền backup fund này. Điều kiện thứ ba đó là về cái thư làm việc, tức là cái chứng từ là mình đã làm việc tại công ty trước đây tại Việt Nam á. Đó thì mình khi mà mặc dù là mình đã rời đi rồi, mình đã qua Canada rồi, nhưng mà mình sẽ phải xin một cái thư xác nhận là đã từng làm việc tại công ty đó tại Việt Nam. Và cái thứ tư đó là tất cả những cái chứng nhận, những cái chứng chỉ về về giáo dục, về bằng cấp của mình. I'm sorry, back to the back slide, the private slide. Oh, sorry. Yeah. Yeah. Và cái điều kiện thứ năm đó là ít nhất là mình phải có một cái công việc có thể là mang tính là phổ thông thôi tại Canada. Đó thì mình phải có cái job có công ăn việc làm thì mình mới có thể tham gia cái chương trình này. Okay, Michael. I see. Okay, and I want to give you some examples to explain more. So these two examples, there are some comparison
between local clients and newcomer clients. Okay, so for example, let's take a look at the first example for local clients. David Miller, a senior software developer working at Amazon Canada, just purchased a townhouse in Vancouver for $1 million. So what he needs to qualify a mortgage up to $800,000, which is 80% from RBC. So he needs to prepare 3 most important documents to us. Number one, at least, he needs to prepare $230,000 deposits in Canadian banking account over 90 days to meet the down payment 20% and closing cost requirement. So number 2 is he needs to bring his employment income documents to prove his income is $200,000 per year in order to get a $800,000 mortgage from RBC. Also, he needs to have a decent credit score with no any late payments or any bad credits. So this is for general local clients. And let's take a look at if it's newcomer clients. So let's see, a client called Yaqi just landed in Canada 3 months ago, and she already found a part-time position at a 7-Eleven, just a superstore as a cashier, just a very intern level job. However, before Yaqi came to Canada, she has been working at a major bank in Hong Kong as a risk control manager with a pretty good salary in Hong Kong. So Yaqi plans to purchase a 2-bedroom condo in Vancouver at $650,000 and request a mortgage amount $420,500 from RBC, which is a 65% loan to value. Then what she needs to bring to RBC. So first of all, she needs to have 35% down payment requirement, just over 30 days, compared to local clients over 90 days, which is $227,500 in Canadian bank or even in her home country. So she, on top of the down payment, she also needs to have 6 to 7% of the purchase price as backup funds, which equals to $40,000 in Canadian banking account over 30 days. She also needs to bring her previous employment letter showing her work experience and salary, because that will help us to estimate her future income in Canada, so that she can qualify the mortgage from RBC. And she doesn't need to have any credit history in Canada, because we are aware that she is very new to Canada and she won't have any credit score in Canada yet. So yeah, so basically these are the 2 comparison between local clients and newcomer clients as an example. Yeah. Thì anh Michael đang chỉ ra cho chúng ta một cái ví dụ để mà chúng ta có một cái sự so sánh trong cái việc mà mình vay tiền mua nhà giữa là một người local, tức là một người Canada, và một người mới nhập cư. Đó, thì ở đây có 2 ví dụ. Đầu tiên đó là cái ví dụ về cái việc mua nhà của một người Canada. Thì anh David Miller là một cái nhân viên làm về công nghệ, về IT, đang làm việc cho Amazon tại Canada, và mua một cái căn nhà tại Vancouver với mức giá là 1 triệu đô. Đó, thì bây giờ anh ta đang muốn vay khoảng tầm là 800.000, tức là khoảng tầm 80% từ ngân hàng. Thì bây giờ là những cái điều kiện để mà anh ta có thể tiến hành vay và mua nhà là như sau. Đầu tiên là anh ta phải đóng tiền cọc là 230.000 vào trong ngân hàng, cái tài khoản ngân hàng Canada, là ít nhất là 90 ngày. Đó, trước đó là 90 ngày. Cái thứ hai đó là về cái phần những cái chứng từ chứng minh là cái phần thu nhập từ công việc của anh ta, đó là phải khoảng tầm là 200.000 đô la một năm. Cái thứ ba đó là về cái phần điểm tín dụng. Cái điểm tín dụng thì là phải tốt và không có một cái sự vi phạm nào trong thời gian trước đó.
Còn cái thứ hai đó là một cái ví dụ về cái việc cái gói mua nhà mà ngân hàng RBC đang hỗ trợ cho những cái người mới nhập cư tại Canada. Thì ví dụ như là anh Gia là đã tiến hành, tức là đã đến Canada được 3 tháng, và chỉ vừa mới tìm được một cái công việc part time, một công việc bán thời gian thôi, như là một cái nhân viên thu ngân thôi, thì mức lương nó khá là thấp. Thì trước khi mà đến Canada thì anh Gia á, là đã làm việc cho một cái ngân hàng tại Hồng Kông, với một cái vị trí là quản lý. Và anh Jackie đang tính mua một cái căn hộ 2 phòng ngủ tại Vancouver với mức giá là 650.000 đô la, và đang muốn là vay khoảng tầm là 422.500 từ ngân hàng RBC. Thì như vậy thì những cái điều kiện để mà anh Jackie có thể là mua cái căn nhà và cái gói vay này là bao gồm: thứ nhất đó là về cái phần tiền đặt cọc thì khoảng tầm là 227.500 tại một cái ngân hàng Canada, hoặc là tại cái ngân hàng tại cái Hồng Kông, và dưới cái tên của anh ta, trên trên 30 ngày, tức là nó tương đương với khoảng tầm là 35%. 35% là cái phần tiền đặt cọc 35%. Cái điều kiện thứ hai đó là cộng thêm là cái phần tiền đặt cọc là 40.000 tại ngân hàng Canada, với thời gian là 30 ngày, tức thì nó tương đương với khoảng tầm là 6 cho đến là 7% cái giá mua vào trong cái backup fund. Cái điều kiện thứ ba đó là một cái chứng từ, một cái thư đã chứng minh cái công việc của anh ta tại Hồng Kông, đó, với cái mức lương. Và cái thứ tư thì do là anh ta là người mới nhập cư, cho nên là về cái phần điều kiện về điểm tín dụng thì nó không yêu cầu điểm tín dụng tại Canada. Ok Michael. Okay, yeah, thanks for your translation. So what are the advantages compared to local clients' mortgages? So, RBC understand that for newcomers, right? So it will take some time and more efforts to adapt to the new life in Canada. Therefore, RBC will consider newcomers' previous education background and their work experience to estimate their ideal income level in Canada in future in order to qualify the mortgage. So which means for newcomers, if they are very new to Canada, and then like they had a very strong education background, they had a very strong work experience back to their home country, but because they are new Canada, then they can't really reach their ideal income level. So don't worry about that. And RBC will consider their newcomers' previous work experience, and then we can use the potential ideal income in the future to qualify the mortgage. So RBC is the only bank in Canada who offer this program to newcomers. So this is the biggest advantage to local clients. So number two is for newcomers, they don't have to have a strong credit score in Canada. Again, because we are aware that newcomers are very new to Canada, and then it takes time for them to build up their credit score. But for newcomers, they still need to pay their bill and credit card on time. So the third advantage is for the down payment. So we only need to verify the down payment for 30 days, even the down payment is offshore. But for local clients, so when it comes to mortgage, we do need to verify their down payment, at least in their banking account, 90 days. So these three things would be the biggest advantages for newcomers mortgage compared to local clients mortgages at RBC. Yeah. Thì sau đây là những cái lợi thế, đây là ba cái lợi thế lớn khi mà quý anh chị tham gia cái gói vay mua nhà của ngân hàng RBC, khi mà mình khi mà mình là một cái người mới nhập cư so với cái việc mua nhà của một cái người bản xứ tại Canada.
gồm có như sau. Thứ nhất đó là quý anh chị sẽ không cần phải đạt được một cái mức lương, một cái mức thu nhập nhất định nào đó, như 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 là người bản xứ. Tại vì ngân hàng là hiểu rằng á, là mình sẽ phải mất thời gian và rất là nhiều cái nỗ lực để mà một cái người mới nhập cư có thể thích nghi được với cái môi trường sống, cái cuộc sống mới tại Canada. Do đó là IBC sẽ là quan tâm nhiều hơn, chú trọng nhiều hơn đến cái background, tức là đến cái phần kinh nghiệm và cái phần bằng cấp của mình tại Việt Nam, để mà từ những cái thông tin đó mình sẽ ước lượng, tức là con ngân hàng sẽ có thể dự đoán và ước lượng ra được cái mức thu nhập trong tương lai của mình có thể đạt được, để từ đó mình có thể đạt được cái gói vay này. Cái thứ hai đó là quý anh chị sẽ không có bị xét về cái phần điểm tín dụng đó. Tại vì mình cũng hơi mới tại Canada, cho nên là ngân hàng sẽ không có xét về cái phần điểm tín dụng của mình. Nhưng mà tất nhiên là quý anh chị sẽ vẫn phải trả những cái hóa đơn và những credit card, là cái thẻ tín dụng một cách đúng giờ nha, đúng đúng ngày đúng giờ nha. Và cái lợi thế thứ ba đó là về cái phần tiền đặt cọc á, đó thì mình chỉ cần là mình đặt trước 30 ngày thôi. Cho dù là mình tức là mình đặt cọc tại Canada hay là ngoài Canada. Nhưng mà trong khi là những cái người bản xứ á, thì người Canada á, thì người ta phải đặt cọc là đến 90 ngày trước đó. Thì đây là ba cái lợi thế rất là lớn khi mà mình tham gia cái gói vay này của ngân hàng IBC. Ok Mike. Okay, so yeah, so again, I just still want to go back to the key points because there are some numbers I really want newcomers or our attendants to remember for the newcomer mortgage key points. So some important numbers, for example, 35% down payment of the purchase price. So which means when you come to Canada and then you want to purchase a home, at least you need to prepare at least 35% down payment. Again, number two, 6 to 7%. So on top of the 35% down payment, so newcomer applicants still need to come up with more deposits as backup funds. Again, number three, so previous employment letter. So if you already plan to come to Canada and before you quit your job, talk to your supervisor or talk to your manager and to get your employment letter. So on this employment letter, please to to write down your job duty, your position, your salary in detail. So we can use your previous employment letter to to estimate your future income in Canada. Also, if you have any certificates, credentials, and please keep them, or at least to keep them in your email. So when you come to Canada, so these are very, very important documents to help you to get a mortgage from RBC. And last but not least, so after you come to Canada, you need to find a job, at least an intern level job, because that is one of the requirements for us to help you to get a mortgage from RBC. So these are the 5 key points today I really want to highlight to all the attendees today, all the audience today. And Michael, I have a question about Yeah, the second requirement about the 6 or 7% for the backup fund. So can you please yeah. explain about the meaning of this amount? Okay, yeah. So basically, so number one is pretty straightforward. It's 35% down payment. For example, if a newcomer wants to purchase a home $1 million, then they need to have $350,000 under their banking accounts, right? In Canada or in their home country, doesn't matter. Or in the US, it's okay. So for this one here, so what that means is on top of the down payment, so RBC will require the applicants to have additional funds as backup funds because we don't want the clients, to spend
of all their down payments, we want to make sure clients still has some additional funds to cover some emergency. For example, like closing cost or lawyer fee, or like mortgage payments for a 1 year mortgage payments. So in total, it's basically between 6 to 7% of the purchase price. So which means, so when the newcomer want to get a mortgage, they need to prepare like around 42% of the purchase price for their deposits. Okay, thank you Michael. Yeah. Dạ, như vậy thì chúng ta, tại vì anh Michael đang muốn nhấn mạnh lại những cái điều kiện, 5 cái điều kiện để mà mình được tham gia cái chương trình vay mua nhà tại ngân hàng RBC. Thì em xin được phép nhắc lại. Thứ nhất là về cái phần tiền đặt cọc. Đó thì phần tiền đặt cọc này nó sẽ gồm có 2 khoản chính. Thứ nhất là ít nhất là 35% cái giá nhà. Đó thì cái phần tiền này là mình sẽ phải đặt trong cái ngân hàng của mình tại Việt Nam hoặc là bên Canada cũng được. Và cái phần thứ hai trong cái phần tiền đặt cọc đó là khoảng tầm 6 cho đến 7% là những cái gọi là cái quỹ dự phòng á, chi phí dự phòng. Thì như vậy là cái phần tiền này thì nó sẽ được dự phòng cho những cái chi phí liên quan trong cái việc mua nhà đó. Cho nên là khi mà quý anh chị muốn mua nhà thì mình sẽ phải chuẩn bị trước ít nhất là khoảng tầm 41-42% cái phần tiền nhà. Đó thì là để mà mình có thể là mình được tham gia cái gói vay này của ngân hàng RBC. Cái yếu tố thứ hai đó là về mặc dù á là mình chưa có một cái công việc tức là có cái mức thu nhập cao tại Canada, nhưng mà mình phải có những cái chứng từ, những cái ví dụ như hợp đồng lao động, rồi cái phần giấy tờ đóng thuế của mình, em ví dụ như vậy, là của cái công việc của mình tại Việt Nam. Đó, quý anh chị phải quay lại Việt Nam và xin những cái giấy tờ như vậy để mà người ta thấy được là cái mức thu nhập của mình tại Việt Nam như thế nào, thì từ đó là người ta sẽ có thể là có những tức là mình sẽ đạt được cái điều kiện này. Cái thứ ba đó là cái vấn đề về bằng cấp những cái chứng chỉ của mình có. Và hai cái yếu tố là bằng cấp và kinh nghiệm này thì giúp cho ngân hàng người ta có thêm lòng tin rằng là trong tương lai tại Canada thì mình có khả năng đi tìm kiếm những công việc tốt và đạt được cái mức thu nhập tốt đủ để mà trả cái gói vay này. Và cái yếu tố cuối cùng đó là ít nhất là quý anh chị sẽ bắt buộc là phải xin được một cái công việc, cho dù đó là một cái công việc mang tính là low skill, mang tính là thu nhập thấp thôi cũng được, nhưng mà mình phải có một công việc như vậy để mà ngân hàng có thêm cái yếu tố để mà tin rằng mình sẽ có thể là chi trả được cho cái gói vay này. Yeah, okay Mike. Okay. Yeah. So today I just want to give all the audience some, just a very general rule, general policy about our RBC mortgage, newcomer mortgage. So, like each case are different, right? So, like each newcomer situation is different. So, once all the newcomer come to Canada, if they still have any questions, so just to, find out any RBC specialist, mortgage specialist, and we will help you to tailor your, your mortgage and to help you to get a mortgage from RBC. So I just wonder if there are any questions, because today I just want to cover some basic points, and there are always more information, right? But it's really case by case. Yeah. Thì như vậy là anh Michael đã chia sẻ qua về những cái thông tin về những cái chính sách chung trong cái gói vay của ngân hàng RBC. Tại vì mỗi khách hàng khi mà mới sang Canada và có cái nhu cầu mua nhà thì mỗi người là sẽ có những cái nhu cầu khác nhau, sẽ có những cái mối quan tâm khác nhau và sẽ có những cái khó khăn khác nhau. Cho nên là bây giờ cái phần tiếp theo là chắc là bên em sẽ đến cái phần mà đặt câu hỏi của các cái quý anh chị khách hàng, để mà từ đó thì bên em có thể là đưa ra những cái hỗ trợ và những cái tư vấn nó sát hơn vào từng cái trường hợp thực tế. Như vậy thì chắc là bây giờ là anh Tâm sẽ hỗ trợ cái phần này. So Michael, Yeah. because there's already a question in the Q&A, but they ask about the interest rate for the mortgage. Oh, okay. So, Great. yeah. So Okay. do you
Will we cover it in the presentation, or you want to answer it now? Yeah, I can answer now because interest rate it changes every day, right? So, and RBC has no control of that, but I can just give you some idea about our interest rate today. So as today, so usually it's between 6 to 7% for the fixed rate. So would it be the highest interest rate last 20 years? Sorry, how much? Between 6 to 7%. For the interest rate, and Yeah, it's for fixed rate. okay. So, Yeah. dạ vâng, để trả lời câu hỏi đầu tiên của anh Đông thì là anh Đông hỏi là cho mình hỏi điều kiện vay thế nào. Theo mình tìm hiểu phải có thu nhập hoặc phải đi làm cho công ty thì mới vay được. Còn với người mới thì khó đủ điều kiện vay. Với lãi suất lãi vay bên đó hiện tại bao nhiêu? Thì đối với phần đầu tiên của câu hỏi thì mình đã có cái phần yêu cầu điều kiện của phía bên ngân hàng Hoàng gia Canada rồi. Đó là mình cần phải có một cái phần tiền để mình trả cái khoản gọi là cái khoản tiền cọc trước. Nó sẽ rớt vào tầm khoảng 41-42% tổng giá trị căn nhà. Và sau đó về phần việc làm thì mình sẽ cần cái phần chứng minh công việc ở Việt Nam, chứng minh thu nhập ở Việt Nam, và bắt buộc mình vẫn phải cần có một cái công việc ở bên Canada để mình có thể trả khoản tiền vay của họ. Và công việc ở bên Canada thì không cần phải là công việc cấp cao, mà chỉ cần công việc ở cái mức độ gọi là entry level mà thôi. Dạ vâng. Còn về cái lãi suất thì Michael vừa có chia sẻ là cái lãi suất hiện tại là rơi vô tầm khoảng 6 đến 7% một năm cho lãi suất mua nhà. Okay, so we have another question here. Sure. Yeah, please. Yeah. So RBC will assist to buy for the mortgage on the states or just some specific states? Well, you mean the US or? I mean in Canada, in Canada. Oh, Some okay. province. I mean province in Canada. On the provinces or just some specific provinces in Canada? No, actually, Canada. RBC is a Canadian bank, right? So we basically, we can do mortgages, for all the Canadian cities. Yeah, there is no any restrictions. Yeah. So basically, if clients come to like any small town in Canada, I'm sure they can find a RBC branch, and I'm sure they can find any RBC specialist and to help them to get a mortgage. There is no problem. Yeah. So for the key points would be today, like I just really so when any newcomer come to me, I really want to highlight the key points is like the down payment has to be 35%. And also on top of down payment, clients need to prepare another 6 to 7%. So in total, 42%. So yeah, that's the money they need to prepare, right, when they come to Canada to purchase a home. And then also we need to have like previous employment. Yeah, that's the key thing. But so the client can buy any property all over the Canada. Yeah, there is no problem. Yeah, RBC can help them. Ok, ok. Dạ vâng, thì ABC gần như là anh chị đều có thể tìm được ngân hàng Hoàng gia Canada ở bất cứ tỉnh bang nào của Canada. Nên là ABC sẽ có thể hỗ trợ mình tại tất cả các bang của Canada. So there's another question about the employment confirmation. So with the Vietnamese employment confirmation, so they will have to confirm about the time of working, the company's name, any others information that needed, and if during the time they work in Vietnam and they work in different position or different companies, so how will they do it? And what is the best confirmation to do for the mortgage documents? Yeah, so that's a good question. So usually, the more information we have, the better for us to assess applicants, their capacity, right, their buying power. But of course, we are hoping that
newcomer clients can give us the highest salary or the recent employment history, because that really help us a lot and help them a lot. For example, I got a client from Hong Kong recently, and her background is IT. So, and then she provided me with her latest IT manager position, like employment letter from her previous company. So, like with the employment letter, it shows, okay, when this applicant joined the company and what is her position and what is her highest salary and what is her duty. And then I can translate this, into Canadian, the similar company like Amazon, Microsoft, and then I can estimate, her potential income in Canada. So which means the more I know clients, the better for us. The more information we have, regarding employment, education, the better for us to assess a client's capacity in future to purchase a home. Yeah. Okay. That's very unique to RBC. Very unique. We are the only one in Canada to do that, like to use the previous background to estimate the future capacity. So we are the only one. Yeah. Okay, understand. Ok, dạ vâng, để trả lời có cái câu hỏi về cái xác nhận công việc tại Việt Nam thì theo anh Michael thì mình cung cấp càng chi tiết về cái mức lương, công ty, vị trí của mình ở công việc ở Việt Nam thì nó càng chi tiết thì bên ngân hàng RBC họ sẽ càng dễ dàng để đưa ra cái quyết định về cái việc hỗ trợ vay vốn mua nhà cho mình. Dạ vâng. Ví dụ như trong trường có một khách hàng gần đây là người Hồng Kông, thì chị ấy là IT manager của một công ty tại Hồng Kông với cái mức lương tính theo đô Hồng Kông. Thì sau khi mà submit cái có nghĩa là gửi cho phía bên RBC về cái hồ sơ của chị, những cái detail đó, thì bên RBC sẽ tìm gọi là xác định được cái công ty, cái mô hình công ty đó nó sẽ giống như một mô hình công ty nào ở bên Canada, cái mức lương đó nó sẽ phù hợp với cái mức lương nào ở bên Canada, và từ đó họ sẽ đưa ra một cái quyết định về việc xác nhận cái thu nhập mà mình có thể trả tiền cho cái khoản vay của mình nó là như thế nào. Và hiện tại ngân hàng RBC là ngân hàng gần như là duy nhất tại Canada đang xác nhận cái thu nhập của khách hàng dựa trên cái thu nhập quá khứ của khách hàng ở Việt Nam. Dạ vâng, nên là đối với câu trả lời này thì tốt nhất là mình cứ cung cấp được cái mức lương, hoặc là mức lương cao nhất, hoặc là mức lương gần nhất ở công ty gần nhất, và cái vị trí của mình cũng giống như là cái thông tin về công ty đó, để bên RBC họ có thể xác định được cái mức thu nhập mà mình có thể kiếm được ở bên Canada nó như thế nào, hoặc là cái mức thu nhập mà mình đã từng kiếm được nó sẽ có thể cover được cho cái phần khoản vay của bên Canada hay không. Dạ vâng. Okay, we have another one here. Yeah. Okay, because you asking so there's two questions I think with the same thing. So they ask about the interest rate for the user time, because you're talking about the interest rate after the pandemic time. So what is the interest rate for the user time? And for example, like they ask, like they want to borrow for like 400k, 400k, and how is the yearly payment with the normal interest? Yeah, just to give me one more $400,000. Okay. Okay. Yeah. So basically, yeah, interest rate is a very big topic. It's a very big topic, and because we all know that after pandemic, right? So Europe, some developed countries like Canada, US, we are facing a very high inflation. So that's why since last year, all the central banks, including Bank of Canada, aggressively increased our prime rate. So that result in our mortgage rate, went up significantly. So
last 10 years, the interest rate usually is between 2 to 3%. Ừ. 2 to 3%. So right now, and as of today, the interest rate is 6 to 7%. Basically, went up three times. And then, so I give you a real example, like for $400,000 mortgage. So let's see, 6%. If I'm using 6%, and then usually in Canada, the longest mortgage payment time would be 30 years. So which means we have to pay out the mortgage in 30 years. And then, for $400,000 mortgage, 6%, the monthly payment, because we usually go monthly payment, it is $2,380. And then let's see if we go back to 3-4 years ago, before pandemic, like the normal time, if I'm using 3%, so the monthly payment is $1,682 per month. Yeah, so that would be the difference. Basically, yeah. So yeah, not double payments, but it almost double. Yeah. Okay, I understand. Yeah. So, dạ vâng, để trả lời cho cái câu hỏi, em thấy có hai câu hỏi. Hỏi về cái interest rate của cái thời gian thông thường so với lại cái thời gian sau đợt dịch vừa rồi. Thì thông thường interest rate của bên Canada sẽ rớt vô tầm khoảng 2 tới 3%. Dạ vâng. Nhưng mà sau cái đợt dịch vừa rồi á, thì tất cả các nước phát triển, ví dụ như Mỹ, Canada, thì họ có một cái họ bị một cái vấn đề về cái chuyện là bị tăng inflation. Do đó là nó dẫn tới cái việc là nó cũng tăng cái interest rate theo, và hiện tại là nó đang dừng lại ở mức là 6 tới 7%. Dạ vâng. Và hiện tại thì nó vẫn đang ở cái mức cao như vậy. Dạ, nhưng mà cái thời gian mình sẽ trả cái khoản vay này thì theo quy định nó sẽ là khoảng 30 năm. Dạ, nên là à, và theo như Michael nói thì cái phần về lãi suất này á, nó sẽ là một cái câu chuyện khá là dài hơi, nên nó sẽ thay đổi tùy thuộc vô cái chính sách của nhà nước nữa. Okay, so we have another one. Okay, yeah. Uh, with the some client they ask about the SUV, because with the SUV, so after they arrive Canada, how long will they get the assistance from the RBC for the mortgage? I mean, after they get the work permit or the PR, when they arrive Canada, how long after that they will get the assistance from the RDC? Yeah. So With the basically, SUV program. SUV. So I'm not so sure about the SUV program, because I only cover mortgage side, and I guess maybe SUV means like some banking offers from RBC. But usually, let's see, because I know that for most newcomer clients, when they come after they come to Canada, the most important thing would be buying a home, right? Because in Vancouver, renting is also expensive too. So buying a home is very, very critical for them. And after they come to Canada, right? So when are they going? When is a good time for them to purchase a home? So yeah, that has to go back to my points. So once they have 42% deposits available, including down payment, closing costs. So that's number one, right? They have to have the money prepared. Number two would be they have to have once they found an intern level job, because again, you won't require them to find the best job, right? So let's see if your background is immigration, for example, consultant. So when you come to Canada, obviously will not require you to say, oh yeah, you have to have the similar job, right? To have the similar income, then to get a mortgage. So it's not, as long as you have any position, like
any entry level job. And then you have the down payment available, like the deposit available. And also, like I'm sure the newcomer gonna bring all their employment letter, all their certificates, or like license proof from their home country. Then that's the time for them to buy a home. So then, then we can help them. So without missing any key points, then we can't really go ahead with the mortgage. So all the key points I just mentioned has to be prepared, has to be 100% ready. Yeah. So yeah, that really depends on the newcomer. But as far as I know, for most newcomer clients, once they come to Canada, it's pretty quick for them to find a job. And then, before they come to Canada, I'm sure they already have the down payment, everything available, right? So yeah, so that's just my experience. Yeah. And one thing, for the down payment and the backup funds, those amounts have to be in the bank account for at least 30 days, right? Before you go. So yes. Yeah. Before you go for the mortgage. So the beauty of RBC is, so that's very detailed. So because there are too many information, that's why I'm afraid, if I put too many information there, the audience will forget. But usually the down payment, 35% down payment, so doesn't have to be in Canadian banking accounts. Because again, RBC understand that it takes time for newcomer to transfer money, right? So yeah, it's really hard to transfer a big money just a one time. So maybe just some amount once a while, right? So which means the down payment could be in offshore, like could be in Vietnam, could be in Hong Kong. It's okay, but for the backup funds has to be in Canadian banking account, 30 days. Yeah. So that would be the very, very I would say the easiest standard. It's very easy to reach the 30 days. Yeah. Basically, once you come to Canada, they the first thing would be the open banking accounts, and then they need to deposit money. And then, after 30 days, right? So the money, we consider it okay. So yeah. Okay, understand. Okay. Dạ vâng, với câu hỏi của anh Hải thì một lần nữa nhấn mạnh lại là 5 cái yêu cầu của bên phía ABC đưa ra thì đều phải được thỏa mãn. Thì do đó sau khi anh đặt chân đến Canada rồi thì trong trường hợp mình phải có những cái thứ sau đây, em sẽ được nhắc lại. Là cái đầu tiên là về cái down payment, cái phần đặt cọc 35%. Thì đối với phần 35% tiền nhà này, tổng số tiền này thì mình có thể để nó trong ngân hàng ở Việt Nam cũng được, hoặc là mình để nó trong ngân hàng của Canada. Nhưng đối với cái phần 6 tới 7% của cái backup fund, cái phần chi phí để gọi là dùng để backup thì cái này bắt buộc phải để trong ngân hàng của Canada. Và một cái yếu tố quyết định nữa, đó là cái yếu tố cuối cùng, đó là về cái công việc. Bắt buộc mình sẽ phải có cái công việc ở cái mức độ gọi là entry level ở bên Canada, và mình phải thỏa mãn hết tất cả các yếu tố này trước khi mình có thể nộp đơn để xin vay vốn từ phía ABC. Okay. Okay, we have another question. If Sure. If the client is the business owner, so how can they confirm about the income in Vietnam? Yeah, so that's a pretty tough one because yeah, so for business owner, right, so it's a bit different. For business owner, again, we need to find out more information. So we need to prove the client needs to give us some, documents to tell us what the business he was running before, what kind of industry, and what the company profit, and what was his
income level before, that would be more questions compared to just a regular employment. Because business owner, yeah, and again, so for example, I still want to, I really like to use example to answer any questions. For example, for example, you are running your own immigration consulting company in Vietnam or in Hong Kong, and then you had a pretty good income, and then you come to Canada as a newcomer, right? And then you found a intern level position at just one of the immigration company in Canada. Just a very basic job, very intern level, part time. Just you want, because you want to adapt to Canadian life, right? And then we need to have your previous business license, right, from your company, maybe your previous company's financial statements, and then to prove, okay, so yeah, so like you have been running your own business 6-7 years, this is the profit you made, and then from there, and we can estimate your future income in Canada. Let's see, if you are running the same business in Canada, what is the potential income you can make, and then use the market standard, right? So yeah, it's very similar, but it's going to be more documents for business owner. Okay. Dạ vâng ạ. Thì đối với cái trường hợp như chị em không biết tên, chị iPhone đấy ạ. Thì trong trường hợp mình là chủ doanh nghiệp thì cái phần về giấy tờ cái phần về yêu cầu nó cũng sẽ không thay đổi, nhưng vì mình là chủ doanh nghiệp thì về cái phần giấy tờ mình phải cung cấp nó sẽ nhiều hơn, và nó sẽ bắt buộc phải công ty nó phải có lợi nhuận. Dạ, bởi vì mình vẫn phải một số giấy tờ mình có thể cung cấp, ví dụ như là cái giấy đăng ký kinh doanh, cái ngành nghề kinh doanh, sau đó là những cái báo cáo tài chính trong những năm gần nhất, và cái báo cáo về lợi nhuận, lời hoặc lỗ. Thì dùng những cái này thì mình mới có thể cân đo đong đếm được về cái mức mà gọi là cái mức income mà chị có thể kiếm được khi mà chị đến Canada. Mặc dù là cái việc á, là chị qua Canada mà chị có thể là chỉ bắt đầu bằng cái việc là kiếm những công việc entry level thôi, nhưng mà vì cái tầm của mình, cái mức của mình nó sẽ lên được tới cái mức expect như vậy, và cái thời gian vay nó cũng khá lâu, nên là bên ngân hàng vẫn sẽ có thể suy nghĩ và xem xét về cái vấn đề là cho mình vay được. Thì cái mấu chốt ở đây đó là nếu trong trường hợp mình là chủ doanh nghiệp thì mình phải cung cấp khá là nhiều giấy tờ hơn so với một anh chị có một cái công việc dễ dàng để chứng minh thu nhập. Okay. So this program is it used for the foreign student and like part-time job or skill worker, priority skill worker from the government? This program not for students for sure. Like if it's a new, so we usually, yes, from my experience, so RBC policy, because we are like a regulated bank, right? So from our policy, we won't really specify, yeah, so this is for whom, right? For skilled worker or for students. But from my experience, not for students. And my newcomer clients, majority of my newcomer clients are skilled workers, like electrician, nurse. For example, nurse is a big group. Yeah. And IT, because Canada welcomes lots of IT professionals. They are all skilled workers. Yes. So our target clients usually for skilled workers, but definitely not for students. If someone graduates from Canada, any university, and then get a permanent residence in Canada,
then this program not for them. It's not for them. Yeah. Ok, ok, Yeah. ok. Yeah. Dạ, vâng ạ. Với câu hỏi của chị Lan Anh thì chương trình này là không dành cho du học sinh, nhưng mà vẫn có thể dành cho các công việc như chị nói là liên quan đến các ngành nghề ưu tiên định cư của chính phủ. Có nghĩa là chỉ duy nhất đối với diện du học sinh thì bởi vì cái vấn đề là đối với du học sinh họ sẽ theo chính phủ là họ sẽ không có lên được thường trú, mà du học sinh sau khi học xong sẽ phải về nước, nên là chương trình này không áp dụng được cho du học sinh. Dạ vâng. Rồi, đối với câu hỏi của chị Lan Anh luôn thì là 6 đến 7% là hiện tại là lãi suất vay là 6 đến 7% là dành cho cái chương trình này nha chị nha. Và cái phần tiền down payment là tiền trong tài khoản ngân hàng Canada hoặc tài khoản ngân hàng Việt Nam đều được ạ. Okay, so we have another one from her also. So if they want to pay the mortgage earlier than the due date, so do they have to pay any fee for that? Oh yes, 100%. So that would be we call it after funding, and then yes. So let's see if we sign up a 3 years term, because for in Canada, right? So the mortgage we divide to different terms. Let's see Mm, if we sign up like 3 years term, mm, and then if within the 3 years, if the applicants pay out the mortgage, mm, completely pay out the mortgage, yes, there will be a penalty on that. 100%. Yeah, yeah, 100%. Yeah, 100%. So the overall repayment history, the repayment time would be 30 years. Let's say if you get a mortgage from RBC, from any major bank in Canada, the longest payback time would be 30 years. But the bank will not sign the contract for 30 years. That would be too long. mm, And usually we just divide to different small terms, like 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 years. And let's see if we sign up for 3 years, 4 years, or 5 years term. If the clients break the contract before the due date, there will be a penalty on that. Yeah. So Yeah. how much is it? How much is the Uh, percent? that, that that really depends. That really depends on the mortgage size, the interest rate, and Mm, the well, remaining time. So yeah, that would be another topic. so That would be so another. it will be case by case. Yeah, that would be case by case. Yeah, that would be usually like we discuss this uh when clients is getting mortgage from us. Like the mortgage is approved and everything is ready. Then Mm, this is something we need to discuss with the clients. Yeah. okay. Dạ Yeah, vâng. but yeah, oh, yeah, definitely there will be penalty for sure, but the penalty amount really depends. Like, yeah, it Dạ really vâng. depends. Yeah, it's really hard to answer the question. Yeah. Ok, dạ vâng, thì nếu mà trong trường hợp mình tất toán trước hạn á, thì nó sẽ có một cái khoản phí, nhưng mà đối với các bên Canada thì cái thời gian vay tối đa của mình là 30 năm, nhưng mà các ngân hàng Canada thì thường sẽ không có ký một cái hợp đồng vay 30 năm, mà họ sẽ tách ra thành những cái hợp đồng nhỏ 3 4 5 năm gì đó. Thì cái này sẽ tùy thuộc vào phía bên mình làm việc với phía bên ngân hàng để chọn ra cái thời gian nó phù hợp. Và trong trường hợp đó thì mỗi cái tùy vô cái khoản vay của mình, cũng như là tùy vô cái thời gian mà mình chọn cho cái khoản vay, thì cái phần khoản phạt trả sớm á, nó sẽ khác nhau. Nên cái này thông thường thì sẽ bên ngân hàng sẽ làm việc với khách hàng sau khi mà mình đã chốt được cái khoản vay, cái thời hạn vay, thì sau đó thì mình sẽ chốt tới cái phần là nếu có thanh toán trước hạn thì mình sẽ phải trả cái khoản phạt là bao nhiêu ạ. Dạ, nên cái này nó thường sẽ là phải xem theo từng trường hợp cụ thể, chứ không có một con số chung ạ. Ờ, dạ. Nó sẽ không có một con số chung cho cái khoản tiền phạt này, mà nó sẽ phải phụ thuộc vô cái khoản vay của mình là bao nhiêu và cái thời hạn mình chọn cho cái hợp đồng vay của mình là bao nhiêu. 30 năm nhưng mà nó sẽ chia nhỏ ra chứ không có ký một hợp đồng 30 năm luôn ạ.
So this question is in English. Could you tell me more about the case insurance, like the payment in 30 years with some risk that cannot be continued through time? Okay, so the question is like, see if the client is not able to pay the payments. I think so. Oh, okay. So if the client applicant, we call applicants, not able to continue the payment, then we call default. And then if that happens, and then the bank will call the lawyer and to call back the loan, and then we're gonna take the property, and then Okay. we can resell to the court. So basically, so yeah, that would be would be more legal questions. For example, when a client sign a mortgage with RBC, the property belongs to the client, 100% belongs to the client. But the bank, would be the first charge of the property. So because the bank lend the money to the applicants to purchase the property. And then, so if something happened, then we have to call back the loan, and then we take back the property. But that would be a more legal questions. Yeah. Okay. Yeah. Dạ vâng, với cái câu hỏi về cái phần case insurance này thì thật ra là em cũng chưa hiểu rõ lắm cái câu hỏi của mình, nhưng mà nó cũng sẽ như Việt Nam thôi, là trong trường hợp mà mình không có khả năng chi trả thì ngân hàng sẽ cầm cố nhà của mình ạ. Thì nếu mà anh chị hỏi cái câu về case insurance này thì có thể là nhắn thêm chi tiết để em có thể hỏi thêm với đại diện của bên ngân hàng. Yeah, sorry. I think I need to add more, because I think they also asking me the property insurance, right? Oh, okay. Okay. This question I think I can answer this. Dạ vâng ạ. Với trường hợp của chị iPhone thì hiện tại chương trình SUV của Canada đã có một cái phần thay đổi nhỏ trong Work Permit, đó là sẽ cho phép đương đơn cũng như là người hôn phối của mình được phép cấp cái Open Work Permit, có nghĩa là mình được đi làm các công ty của Canada ngoài cái công ty dành cho cái dự án trong cái ý tưởng kinh doanh của mình. Dạ, nên mình vẫn có thể kiếm được một công việc khác nha chị nha. Dạ, cái này luật Canada vừa mới thay đổi ngày 28 tháng 6 vừa qua. Dạ, chị có thể liên hệ thêm chuyên viên tư vấn bên em để được cập nhật thêm về cái phần luật mới này chị nha. Okay, so the backup funds, how long will they have to be put in the bank account? Oh, so once the mortgage is fully approved, and then yeah, clients can move the money away anytime. There is no restriction. So So after yeah, the bank approve the mortgage, and they can withdraw this backup fund already. Yeah, they can, because it's their money, it's clients' money. Okay. They can do whatever they want to do. But yeah, it's just one of the requirement before they get the mortgage from RBC. Yeah. Okay. The same from the same client. So she asked if they can do the mortgage with two house at the same time. Yes, they can. They can, and the maximum properties they can have would be two. So they can have two. They can buy two properties under our newcomer program. Yeah, I think I forgot to add this on my PowerPoints, because yeah. So the maximum property. Two. Okay. Yeah. Dạ vâng. Để trả lời tiếp cho câu hỏi 7% để trong vòng bao lâu, thì sau khi mà bên ngân hàng đã chấp thuận cái khoản vay của mình thì mình có thể rút cái khoản tiền này ra. Dạ. Cái thứ hai là về câu hỏi là vay cùng lúc mua hai căn nhà, thì hiện tại bên ngân hàng ABC vẫn cho phép được vay mua tối đa hai căn nhà cùng một lúc ạ.
Yeah, sorry to interrupt. So do you want me to answer questions regarding the property insurance? Because I think Because actually I asked the client to give more details about the question, because actually it's not really clear what's the point with the question. Yeah, so oh, I okay. I asked them already. Okay, thank you. Yeah. Uh, okay. So because you already answered the question about the foreign student, for the student visa, they cannot use this program, right? But how No, about, no, yeah, so the student in the healthcare industry also cannot apply this program no, as long as no. Yeah, it's student. yeah. Dạ So vâng thì yeah, I can go uh, back to PowerPoints. Yeah, and then I can go back to my how to yeah, share yeah, one more yeah. time. Yeah. So only for Newcomers with the yeah. landing So there are document. yeah. So the documents would be like yeah. They either to have a permanent residence card, or at least they have a landing paper, right? So which means Mm, immigration already approved their immigration application, or they yeah, have confirmation letter of immigration. Only so RBC only consider these three documents. So any like a work permit or student visa, and it's not like we didn't call them newcomers. Only these three, yeah, okay. and also has to À, be like less than 5 years, yeah, since obtaining permit, yeah. dạ vâng, để trả lời cho câu hỏi về du học sinh á, thì hiện tại về du học sinh, bởi vì như em nói ngay từ đầu thì visa du học sinh không phải là cái visa có thể chuyển đổi thành dạng thường trú được. Có nghĩa là cái điều kiện để cấp cái visa du học sinh đó là không có được lên thường trú, nên là ngân hàng không thể cấp cái khoản vay dành cho du học sinh được. Thì quay trở lại với cái phần đầu tiên trong cái bài thuyết trình của Michael là những người mà để đi được với chương trình này phải, một là những người có thường trú nhân, hai là những người có giấy tờ chứng minh được là họ đến Canada với mục đích là để định cư, còn du học không phải là mục đích định cư, nên là bên ngân hàng sẽ không thể cho mình cái khoản vay này được. The client come back with the question: Are there anything like insurance program for the long payment in 30 years? No. So yeah, so we do offer insurance, but RBC offers mortgage insurance. But mortgage insurance not to protect payment. Like if client not able to make the payment, there's no such insurance uh, for newcomers, not for newcomers. Yeah, so we Okay. do have mortgage insurance to like to cover life. Life is more like a life insurance, critical illness insurance. I'm not sure if your client is asking this question. So we do offer mortgage insurance. For example, if someone got a critical illness and Mm. then they can't go to work, right? They can't go to work due to critical illness, and then of course they can make a payment. Yeah, we do have this mortgage insurance. Yeah, Okay, it's more like a life insurance, critical like ừ. third party insurance. Yeah, something like this. Yeah, Ok. obviously À, offers that. dạ vâng. Thì đối với các câu hỏi về insurance này á, thì em nghĩ cái cách để mình tiện trao đổi nhất là chắc là nhờ anh hay chị liên hệ trực tiếp với lại chuyên viên tư vấn bên em, để mình có thể set up một cái cuộc gặp riêng với lại phía bên đại diện phía ngân hàng, để có thể trả lời mình rõ hơn, chi tiết hơn về cái phần insurance. Bởi vì hiện tại thì đối với cái khoản à, vay 30 năm này thì nó sẽ không có cái khoản insurance cho cái khoản khoản vay đó, mà nó gần như nó sẽ giống những cái khoản insurance thì nó sẽ có là life insurance, hoặc là những cái insurance về những cái
tai nạn khiến cho mình không có thể đi làm được thôi ạ. Dạ nên là chắc là nhờ anh hoặc chị liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn của John Hu để bên em có thể set up một cái buổi riêng với lại bên phía ngân hàng dành cho mình ạ. Okay, some question about the fees or the tax for the newcomer and local Canadian. What is the difference about the fee and the tax for the home mortgage? Oh, there's no fee. So for any clients who want to apply a mortgage from RBC, there's no fee. Like not so we treat newcomer and local clients are the same. There's no fee, the same interest rate, and there's nothing to do with tax because yeah, there's no tax. Like RBC won't charge any tax on that. Yeah, the only difference is like because local clients, right? So they have local clients actually is more strict on the down payment, income, Mm, and the credit score. But for newcomers, actually RBC has a wide standard, right? So you can see, like don't have yeah. So basically, it's all free. It's all free, and okay. there's no fee. Yeah, nothing. Yeah, it's all the same. Yeah. Ok. Dạ vâng, về câu hỏi về phí và thuế giữa người mới nhập cư và người Canada thì à, đối với ngân hàng ABC thì nó sẽ không có phí và phần thuế nó cũng sẽ không, gần như là không có, nên là giữa người mới nhập cư và người Canada thì nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là về giấy tờ. Thì giấy tờ dành cho người Canada nó sẽ khó khăn hơn so với người mới nhập cư, và người Canada sẽ không có được tính cái phần gọi là cái phần chi phí, cái thu nhập dự tính sẽ có. Còn người mới nhập cư thì họ sẽ được gọi là dự trù cái thu nhập mà họ sẽ có dựa trên cái mức thu nhập ở trong quá khứ thôi. Dạ thì cái điểm đó là cái điểm khác nhau lớn nhất giữa người mới nhập cư và người Canada. Còn à, phí và thuế thì nó không có gì khác nhau, ngay cả lãi suất thì hai bên đều giống như nhau. Okay, so I think we cover all the questions now. Yeah, that's And good. Yeah. yes, Yeah. Hopefully, wait. Uh, yeah. so she asked about the government tax for newcomer and local Canadian. For that, I'm not so sure because I can't really speak for government tax, and it's not my expertise. Mm, And I think are they talking about like income tax or something? But as far as I know, it's all the same. There's no difference. Yeah. yeah, But yeah, for because further, yeah. buying a home means new assets, so they have to pay the tax for the government for that. So I think this question is about that. Oh, yeah. So for that question, so I can't really speak for the accountant, right? Because yeah, again, like we are yeah. So I think this question is just for the accountants. But as far as I know from my experience, and for the primary home, right? So for the primary home, there is no tax. Yeah, the tax only happens for investment property. If someone, like sell their investment property, then there might be a tax involved. Yeah, but Mm, again, like this really for accountant, yeah, professional accountant. That's not my expertise, and I'm afraid I will give some wrong answers. But as far as I know, for primary home, like if a newcomer buying a primary home, there's no tax at all. Yeah. ok. Dạ vâng, cái câu hỏi về thuế của chính phủ thì thực ra là bên ngân hàng họ lại không có phải chuyên gia về cái phần này, nên cái phần này thì có thể là chị sẽ vui lòng liên hệ với lại chuyên viên tư vấn bên em, để chuyên viên tư vấn bên em sau đó sẽ làm việc với lại phía bên ICIC của bên em, để anh là luật sư họ sẽ có những cái câu trả lời xác đáng hơn cho mình về cái phần thuế của chính phủ đối với cái việc mua nhà dành cho người mới nhập cư ạ. Okay, we have some question here. No Ờ, problem at all. Yeah. ờ, câu hỏi của anh
Đông Nguyễn thì em đang chưa hiểu là mình đang hỏi cho cái visa SUV hay mình đang hỏi cho cái việc vay mua nhà, nên có thể là anh Đông Nguyễn nhắn thêm giúp em được không ạ? Chị Lan Anh thì bên em sẽ gửi lại cái link webinar ngày hôm nay để mình có thể nghe lại nội dung của cuộc nói chuyện ạ. Chị vui lòng liên hệ với bạn chuyên viên tư vấn đã gửi cái link webinar ngày hôm nay cho mình để nhận cái link buổi nói chuyện ngày hôm nay nha. Dạ vâng, câu hỏi của anh Hải Đăng thì hiện tại cái phần khoản vay của bên ABC thì như cái câu trả lời vừa rồi của bên phía Michael về cái việc thuế của chính phủ á, thì khoản vay này của bên ABC không có tính một cái khoản thuế nào của chính phủ hết ạ. Đây hoàn toàn là cái số tiền trên trên số tiền mua nhà thôi, tổng số tiền mình mua cái nhà thôi, chứ không có tính tiền thuế của chính phủ ạ. Ok, dạ vâng, anh Đông hỏi về cái diện SUV á, thì tại vì em không không rõ là anh đang nói là mỗi người 75.000 này là như thế nào á anh, nên chắc là nhờ anh Đông có gì sẽ trao đổi lại với bạn chuyên viên tư vấn của phía bên em về cái trường hợp của SUV này anh nha, bởi vì chương trình SUV có thể đi một người, đi hai người và tối đa là đi được team 5 người. Dạ nên là đối với mỗi cái team khác nhau thì mình sẽ có cái phần chi phí nó khác nhau. Dạ vâng anh. Dạ vâng, em cảm ơn anh Đông ạ. Yeah, that's it. Okay. Yeah, I thank you and very much. Yeah. I asked the client if they have any specific question about their case. We might set up private meeting, online meeting with them and RBC so they can ask directly about their case. Okay. Yeah, no problem at all. Yeah, I'm always here to help. And I think my coworker, Maddie, is available too. And then we all are here to help to answer any questions. Yeah. Okay. Thank you, Michael. Thank you very much. Yeah. Thanks, Tam. And thanks for your time. And thanks for all the audience today. Yeah. Thank you. Thank you so much for your information today. So we will get back to you when we have some client with their case. Okay. For Thank sure. you. Okay. Thank you very much. Yeah. Thank you. Have a good day. Goodbye. Dạ vâng, cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian tham dự webinar về việc mua nhà bên Canada và vay mua nhà bên Canada ngày hôm nay ạ. Thì trong trường hợp anh chị vẫn còn những câu hỏi nào liên quan đến visa, startup visa của Canada hoặc là về vấn đề vay mua nhà ở Canada thì các anh chị vui lòng liên hệ với bạn chuyên viên tư vấn để được set up buổi meeting với lại bên đại diện của bên ngân hàng hoặc là phía bên luật sư Canada để được tư vấn thêm ạ. Dạ vâng, thì em xin phép kết thúc buổi webinar ngày hôm nay của công ty John Hu ạ. Dạ em xin chân thành cảm ơn. Xin chào ạ.